Bonjour tout le monde! Hello everybody! Salut! Hi! Bienvenue! Welcome to French with Mr. Innes! Ça va? Are you... Ça va bien? Comme ci, comme ça? Oh, ça va mal. Moi, ça va bien parce que il fait beau. Today is jour number... Can you count to 28 in French with me whilst tapping one knee with one hand and the other knee with the other hand? Vous êtes prêts? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28! Très bien! Jour number 28! And if you enjoy this video, please give it a like and subscribe to my channel below. But first, let's move on to our phrase of the day. Now in French, the adjective, the describing word, normally goes after the noun, whatever it is that you're describing. This is a blue pen. C'est un stylo bleu. This is a red duck. C'est un canard rouge. So first up, this is how to describe something as cute. And we're going to have some silly sound effects as well. Écoutez, c'est un mignon. C'est un mignon. Répétez, c'est un mignon. C'est un mignon. Très bien. Now, if the animal you're describing starts with une, then you say mignonne. Écoutez, c'est une mignonne. C'est une mignonne. Répétez, c'est une mignonne. C'est une mignonne. Très bien. Next up, this is how to describe something as dangerous. Écoutez, c'est un dangereux. C'est un dangereux. Répétez, c'est un dangereux. C'est un dangereux. Très bien. But what if the word starts with une? Écoutez, c'est une dangereuse. C'est une dangereuse. Répétez, c'est une dangereuse. C'est une dangereuse. Très bien. So listen out for un and une and how it changes mignon to mignonne or dangereux to dangereuse. C'est un canard mignon. C'est une vache mignonne. C'est un ours dangereux. Chili. C'est une épice dangereuse. And now it's time for our ooh la la vocab. Today we are going to learn all about animals that you find in the French mountains. We've already had 2 videos on French animals, French rainforest animals, and French park animals. Now France has 2 grands et magnifiques mountain ranges. In l'Est, in the east, there is les Alpes, famous for le Mont Blanc, and in the sud they have the Pyrenées, the Pyrenees. And today we're going to learn about some of the animals that live in these mountains. Ooh la la vocab numéro 1 is a wild boar. Écoutez 6 fois. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Répétez, un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier. Un sanglier.
Ooh la la, vocab numéro 2 is a marmotte. This sort of squirrely big guinea pig you often find in the mountains. Hello my little marmotte, you're so cute. Écoutez 6 fois. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Répétez. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Une marmotte. Moving on from some rather mignon or mignonne animals to some dangereux or dangereuse animals, we have a wolf. Écoutez 6 fois. Un loup. Un loup. Un loup. Un loup. Un loup. Un loup. Répétez. Un loup. Un loup. Un loup. Un loup. Un loup. Un loup. And last up today, and yes, you do find these in the French mountains sometimes, is a viper. Écoutez 6 fois. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Répétez. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Une vipère. Une vipère. My cat once nibbled a chili. It ran away as fast as it could, and whenever it saw a chili again, it went... Time now for our game. Which one's missing? I'll help you with 1, 2, 3, and then you'll have to do 4, 5, 6 by yourselves. First up, we have une marmotte, un sanglier, une vipère, and un loup. Which one's missing? Très bien, if you said un loup. Next one, we've got un loup, une vipère, une marmotte, and un sanglier. Which one's missing? Très bien, if you said une marmotte. Next one, we've got une vipère, un sanglier, un loup, and une marmotte. Which one's missing? Très bien, if you said une vipère. Next one, and you're on your own. Which one's missing? Très bien, if you said un sanglier. Next one. Which one's missing? Très bien, if you said une vipère. And the last one. Which one's missing? Bravo, fantastique, merveilleuse, and très bien if you said une marmotte. And now it's time for our sensational sentences. Sensational sentences, sensational sentences, sensational sentences, sensational sentences. Now we had 4 phrases of the day, didn't we? And the weird sound effect would be where we put our animal. C'est un mignon. C'est une mignonne. C'est un dangereux. And c'est une dangereuse. Now, because today's a bit trickier, I'm going to help you out with all 4. First up, how would you say it's a cute wild boar? Répétez. C'est un
sanglier, mignon. C'est un sanglier mignon. Très bien. How would you say it's a cute marmotte? Répétez. C'est une marmotte mignonne. C'est une marmotte mignonne. Bravo! How do you say it is a scary wolf? Répétez. C'est un loup dangereux. C'est un loup dangereux. Très bien. Lastly, how would you say it's a scary viper? Répétez. C'est une vipère dangereuse. C'est une vipère dangereuse. Magnifique. You are mignon. You are dangereux. So now it's time for our fun French fact of the day. Did you know that in the Pyrenées, the mountains in the sud, the south of France, you used to be able to find lots of wild bears? Now the bears started to die out, so the French government decided whether they should reintroduce them and put more bears back into the mountains. Unsurprisingly, the farmers were not very happy because bears were very dangereux to their sheep. And so what France has decided to do is whenever one bear dies in the Pyrenees, they'll put a new bear back in its place. And now it's time for our song of the day. Now today's song of the day is all about a wolf, un loup, as well as a deer and a weasel. It's by Nolwenn Leroy and it's called La Jument de Michael. It's really quite a beautiful and fast-paced French song. You can find a link to it in the description below. That's everything for today. Jour number 28 of French with Mr. Innes. If you enjoyed this video, please give it a like. Merci beaucoup to everybody who subscribed. Do hit the button down there if you'd like to. And otherwise, à bientôt and au revoir! No, I don't like that either. Il fait beau! I don't like that either. There you go. 6. Let's put some socks on. I will not boast in anything. Vous êtes prêts? Okay, can't click. We've already learnt We've already French. Park. No, it's very frustrating. Marmotte. No, is it a marmotte? C'est un bat. No. My cat wants 8. No. And you can find a link to it. No.